You know, Moses in the Bible wrote the book of Numbers, and then Apostle Paul came and he wrote using letters. Yeah. Yeah, healing power of the Holy Spirit nimewaka kuliko nare za stima vile ni nare. So washa moto ndani ya moyo wangu vile ni nare. Yesu tuma moto yani nare. The Holy Trinity is one in three people. Yani one in three people, three people. Skiza leo inawaka. Holy Spirit send your spirit. Check it. Hello guys, welcome to Story na T. Minaito Manuscripts because when God speaks manuscripts. This is Story na T. Kama kawaida ensure uko mtiifu to this segment of ours. And so guys, it's been I think like last week hatukuwa na video, but today here we are with a new video and a new story for today. And so the reason I started with that, okay, I don't know if it's a joke, ile design yenye God actually communicates to us through his word. And so Moses aliandika through the book of Numbers, and Apostle Paul aliandika through the epistles, the letters. Najua kuna wase wako wameget. And also God used to communicate through angels. Story ya leo ni kuhusu msee anaitwa Lot na these angels. This story inapatikana in the book of Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 from verse 1 to 23 hapo. Lot is the nephew to Abraham. And so Lot alikuwa naishi Sodom and Gomorrah. I think most of us we know about Sodom and Gomorrah, and we know that God actually destroyed Sodom and Gomorrah because of how sinful the people of Sodom and Gomorrah were. And so story ya leo itakuelezea the extent of the sin of the people of Sodom and Gomorrah. So Lot ako tu pale base, ni masaa ya jioni, masaa ya majioni hivi. Lot anatulia tu pale base, and then these two people approached him. Actually, two angels approached him. They came to Sodom and Gomorrah. This story comes immediately after ile story yenye Abraham alikuwa ameongea na God na akaambia God, if you find 10 people, will you not destroy Sodom and Gomorrah? After Abraham amekuwa na hiyo conversation na God, then God ametuma angels wamekuja Sodom and Gomorrah to destroy it, because Sodom and Gomorrah hakukupatikana watu 10 wenye watafanya God asamehe Sodom and Gomorrah. So these two angels wamekuja into Sodom and Gomorrah, and at the gate pale wamepatana na nani? Na Lot. And so in the culture yao wa say your time, they were very hospitable. It was actually a culture to become very hospitable to guests. And sio kama story yetu ya juzi wale wenye walinyimana chakula. So hao wase walikuwa very hospitable to each other. And so Lot akaona wageni wamekuja na akaenda kwambia, hey, hello, habari zenyu? Mko poa? Mko fiti? Mnaenda wapi? And so Lot akawakaribisha akamwambia, karibuni kwangu, kujeni kwangu. Naona nimetembea sana, mkuja na muogi miguu, niwapikika chai, nini pale. So come be my guests. Angels, at this time Lot hajajua these are angels anaongea na wao. And so medhani tu ni watu wa kawaida. Wakamwambia pana, tuko na shughuli, wacha sisi hatuna shida, sisi tutatulia tu hapa base, hapa tu kwa city square, hapa katikati. Hapa tu ndio tutakaa for the night. Akasema hapana, mimi siwezi kubali mkae hapa, kujeni tu kwangu tafadhali. I insist, kujeni mkule kwangu. I insist. Unajua hiyo tabia yenye tunaendaga kwa wageni, naendaga kutembelea msee, alafu anakuambia, Manu utakula? Naambia, hapana mimi sitakula. Manu kula tu. Okay, sawa. Jume insist, nitakula tu. Nitakula Jume insist. And so the angels wakasema, okay, if you insist, sawa we will come. And so Lot akaenda na wao to his house, akawaosha miguu pale na akawapikia chakula. Actually Bible inasema aliwapikia unleavened bread, mkate yenye Israelites walikuwa wanakulaga ile time. Akawapikia chakula fiti, wakakula na wakakuwa fiti. And so at this time after mwapikia, wale wase pale kwa base walikuwa wameshacheki, like wale wase wanaishi hiyo area washaona kwa Lot kuna wageni wamekuja kwa Lot, kuna wanaume wawili wamekuja kwa Lot. And so these men, in fact Bible inasema all the men of Sodom
Imagine, Bible iko very specific. All the men of Sodom walikuja pale kwa Lot, wakaambia Lot, wamekuja wamebisha, fungua hii mlango. Rada, unaona hao wanaume wameingia huku ndani, toa hao wanaume wakuje hapa, we want to have sex with them. But imagine, that is how like normal it was in terms of homosexuality na stories za LGBTQ at that time. And so they told them, hao wanaume wamekuja kwa nyumba yako, wafungulie, watoke, we want to have sex with them. These are actually men telling Lot atoe hao wanaume wameingia kwake. And remember, these men are angels. So hata wase wajua ati hao ni malaika, Lot yeye mwenyewe hatajui ni malaika. And so, because venye tu nilikwambia, people in that area, they esteemed guests very much. Like they will do anything provided they protect wageni wao. And so Lot akawaambia, instead of you guys molesting and having sex with these visitors of mine, these men, wacheni niwapatie my 2 daughters. Chukueni my 2 daughters. Lot alitoka nje kwanza, akatoka nje ya mlango akaenda kwambia, cheki, kuliko mufanye shughuli na hao wanaume wawili, I'll give you my 2 daughters. Do whatever you want to do to them. Lakini these visitors mniwachie. Wanaume wakasema hapana. Who made you our judge? Nani alifanya ati sasa wewe utachagua kile sisi tunataka? Tumekwambia we want those 2 men. Alafu wakakani kama wanasukuma Lot, wanaenda sasa kuvunja mlango waingie ndani. They remove the 2 men, our angels, watoa nje and molest them. And so in the process, what happened, the angels sasa wakaingilia, wakakuja, wakachukua Lot, wakamvuta ndani ya nyumba na wakalock nyumba. Tuko sawa? Wakachukua Lot, wakamvuta ndani ya nyumba, they locked the house and then they blinded all the men. Wanaume wote walikuwa wanang'ang'ana hapo kuingia kwa mlango. Wakawafanya wote wakuwe blind. Wote wanang'ang'ana, buda, sioni kwani giza imeingia. Wote wakakuwa blind. They blinded them, and after they blinded them, wakaenda wakaambia Lot, sasa fanya hivi, cheki ni kubaya. Very early in the morning, very early in the morning, I want you to get everybody in your family, your family members, get them and leave Sodom immediately, because Sodom is going to be destroyed. God is coming to destroy Sodom. So Lot akafanya nini? Akakimbia kwa, now the daughters walikuwa na their men, their spouses. So akaenda kwa the spouses wa the daughters, akawaambia, cheki niaje, mwarakishe, tunafaa kutoka, God anakuja kudestroy Sodom and Gomorrah. Hao wanaume wakasema hapana, wewe na wewe unatupima. Wakaona ni jokes, wakasema asia tutoki, sisi tuko sawa huku. Wao wakakataa. So angels wakawaambia, kama wao wamekataa, take your daughters and take your wife very early in the morning and show mmetoka hapa. And that is actually what happened. Lot ako pale tu ana sliki. Lakini alishika tu mkono na angels, na wakashika the wife na the daughters, wakawapeleka outside the city. And wakawaambia, leave this city right now immediately and don't look back. Go to the mountains and kwenye mtaenda, lakini don't look back. And that is where the story inakuja until pale penye tunajua penye the wife of Lot aliangalia nyuma na akabaki amekuwa sodium chloride. I think yeye ndio alifanya chemistry wa kwanza. Mtu wa kwanza kusoma chemistry akakuwa sodium chloride. So that is the extent of sin yenye ilikuwa in Sodom and Gomorrah, that these people wanted to molest angels. Mungu tu atusaidie. And these things are happening in our world right now. Like God to atusaidie. So guys, that is story na T. It's been nice to share this story today. Na kama kawaida, jina ni manuscripts, because when God speaks, manuscripts. By the way, kama huja subscribe, tafadhali, so subscribe tu hapo chini. Subscribe hapo chini, gonga hiyo kidude, so that every time we get to post a new story or a new piece, whatever you get to post here on our platform, hautawachwa nyuma, au sio? Kwa hayo machache mengi, adios muchachos.